Hello, my dear advanced students. We are going to continue with «Маленький герой» Dostoyevsky today. I hope you remember that we have here an 11-year-old boy who is telling the story. And he is at this very rich house where this guy who lives there threw a very glamorous party. So, I'm just reminding you the last sentence. By the way, my name is Arik, and this channel is for the guys who wanna read Russian classics in the original. So I'm going to be your coach for this lesson into understanding Russian classics in the original. So look, he's saying like that. So just find this sentence. Starting with «Только одна блестящая». That was our last sentence the last time. And you can open the link below this video so that you have this text in front of your eyes. He is saying like that. «Только одна блестящая сторона картины». Sorry, I'll start it again. «Только одна блестящая сторона картины могла броситься в мои детские глаза». И это всеобщее одушевление, блеск, шум, все это доселе невиданное и неслыханное мною, так поразило меня, что я в первые дни совсем растерялся, и маленькая голова моя закружилась. If you want deeper analysis of that, please watch our previous lesson. But now I'm just gonna translate that, and then we are going to move on. Only one shining side of the picture could jump into my child's eyes. And all that overall excitement, glamour, noise, all that prior to that unseen and I heard by me, so stunned me that I, in the first days, completely got confused and my little head started spinning. Okay, and we are starting now with this next paragraph. Но я все говорю. So please find it, and we continue. Но я все говорю про свои 11 лет. И, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Но я все means but I'm still. Therefore, но я все говорю, but I'm still talking. Не более как means not more than. It's like не более чем. It's the same. So he's saying, но я все говорю про свои 11 лет. I'm still talking about my 11 years. И, конечно, я был ребенок. And of course I was a child. Не более как ребенок. Not more than a child. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Okay, what is he saying here? Многие из этих прекрасных женщин. Многие из, many of, or a lot of. Лаская меня. Лаская comes from ласкать, and it means to caress. Справляться с, deal with. So what's he saying? Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Many of those beautiful women caressing me, еще не, still not yet, actually not yet, sorry, not yet thought to deal with my ears. What's the meaning? Meaning that those women didn't think that at 11 years old, this child is gonna feel something romantic or sexual. That is the meaning. So again, I will read it again. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Many of these beautiful women caressing me, yet
not yet thought or still didn't think to deal with my years. Но, странное дело, какое-то непонятное мне самоощущение уже овладело мною. Что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему. Но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. That's a very interesting and long sentence. So, are you ready? First, we'll go through the new vocabulary. Но странное дело. Странное дело is an expression meaning what a strange thing. Странное дело. What a strange thing. Какое-то непонятное мне самоощущение. Непонятное means unknown. Ощущение feeling. Ощущение feeling. Уже овладело мной. Овладело мной possessed me. Because овладеть means to possess. Possess. So possessed me. Therefore, но странное дело. Какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мной. But, what a strange thing. Some unknown to myself feeling already possessed me. Что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое. Шелестило, it's like was rustling, like leaves of the tree in the fall, like rustling. So, что-то шелестило уже по моему сердцу. It means that something was rustling already against my heart. До сих пор незнакомое. До сих пор means so far or until now. So far unknown. So, незнакомое means unknown. Непонятное, it might also mean unknown, but непонятное, it's like not understood. But незнакомое means unknown. И неведомое ему. Неведомое also means unknown. Because comes from ведать, means to know. И неведанное ему, and not known to it. To it, ему, relates to сердцу, to the heart. And don't worry if you lose the train of thought or a line of thought. I will translate it later on. Or all of it. Но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное. Но отчего means but from that. But from that. Оно means сердце, like it. So оно means it. Подчас means sometimes. So it sometimes горело, burned, гореть, right, burned. Билось means was beating. Будто испуганное, будто means as if. And испуганное means frightened. So будто испуганное, as if frightened. So when we read this part of the sentence, just reminding you, so he says that in his heart he felt something unknown. He didn't know what it was. Но отчего оно подчас горело и билось. But from that, но отчего means but from that, it, meaning the heart, every now and then, sometimes, burned and was beating. Was beating. Будто испуганное, as if frightened. И часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Часто means often. Неожиданным comes from неожиданный, unexpected. Румянцем comes from румянец, which is red color. Обливалось was covered. So he says, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. And often, with unexpected redness, was covered my face. So, I'm going to read it slowly now. Please follow me. And then I'm going to translate.
Но странное дело. Какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною. Что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему. Но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. But what a strange thing! Some ununderstood to myself feeling already possessed me. Something rustled already against my heart, so far unknown, and unknown to it meaning to the heart. But from that, it sometimes burned and was beating, as if frightened. Was burning and was beating, as if frightened. And often, with unexpected redness, was covered my face. And then he continues. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. So, порой means sometimes. Мне как-то стыдно и даже обидно было. So, мне было, you see, мне было. It's an expression meaning I felt. Как-то, somewhat, up to a certain extent. Стыдно, shameful. So, мне как-то стыдно было would mean I was somewhat ashamed. Обидно, in this case it means frustrating. In other cases it might be something else, but here it's frustrating. So, therefore, порой, мне как-то стыдно и даже обидно было. Sometimes, I felt somewhat ashamed and even frustrated. Understand? За разные детские мои привилегии. За means because, in this case. Because. Разные, different. Привилегии, privileges. So, now the whole sentence. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Sometimes, I'll translate it to the wrong English, but so that you understand the structure of Russian. Sometimes, to me, somewhat shameful and even frustrating was. Because of different childish my privileges. Because of my different childish privileges. The correct English translation would be, sometimes I felt kind of ashamed, and even frustrated because of my different childish privileges. And then he continues. Другой раз, как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтобы перевести дух и что-то припомнить. Что-то такое, что до сих пор, казалось мне, я очень хорошо помнил, и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться, и никак нельзя быть. Again, another long and challenging sentence. Другой раз means another time. Как будто удивление одолевало меня. Удивление means curiosity. Одолевало меня. It means kind of won over me. Defeated me. Therefore, другой раз как будто удивление одолевало меня. Another time, as if curiosity won over me.
or started possessing me. И я уходил куда-нибудь, and I went somewhere, где бы не могли меня видеть, where they couldn't see me. Как будто для того, чтобы перевести дух. So, как будто means as if. Для того, чтобы, it means in order to. And перевести дух basically means to rest. Okay, to rest or to come to senses. So, перевести дух basically to rest / to come to senses. И что-то припомнить and remember something. Припомнить, it's like вспомнить, which is to remember. So, he says, I went somewhere, где бы не могли меня видеть, where they could not see me, как будто для того, чтобы перевести дух, as if, in order to rest. И что-то припомнить, and something to remember, and remember something. Что-то такое, что до сих пор, something that, do you remember, до сих пор, so far, казалось мне, it seemed to me, я очень хорошо помнил, I remembered really well, очень хорошо, really well, и про что теперь вдруг позабыл, and about that, теперь means now, it's like сейчас, вдруг, suddenly, позабыл, forgot. So, in the past, I remembered it really, really well. И про что теперь вдруг позабыл. And about that, now, suddenly forgot. Но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться, и никак нельзя быть. Но без чего, однако ж. Однако ж means however. But without that, however, мне покуда нельзя показаться. Покуда means, in this case it means now. Покуда. In other cases it might mean something else. But покуда means now. I now, мне нельзя показаться. Нельзя means prohibited. And показаться means to show myself. So, без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться. We'll translate that. And without that, however, now, I cannot, like мне нельзя, I'm prohibited of showing myself. И никак нельзя быть. Никак means absolutely. Никак, absolutely, impossible, нельзя, okay, prohibited to be, to exist. Okay, you will get it now because I'm gonna read this whole sentence and you're going to get it. So just follow me. Другой раз, как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть. Как будто для того, чтобы перевести дух и что-то припомнить. Что-то такое, что до сих пор казалось мне, я очень хорошо помнил, и про что теперь вдруг позабыл. Но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться, и никак нельзя быть. Another time, as if curiosity overcame me, and I went away somewhere where others couldn't see me, where they couldn't see me, as if, in order to rest and to remember something, something that so far it seemed to me, казалось мне, it seemed to me, I remembered very well, and about what now suddenly forgot. And what now I suddenly forgot. But without that, however, I am prohibited now to show myself. And никак, like no way, I am prohibited to be. Like никак нельзя быть, meaning I cannot exist like that in any form, in any shape or form. So никак basically would be in any shape or form. Нельзя, I am prohibited, быть, to exist. Okay,
Hope it's clear. If not, you just repost the part that is not clear. I'll explain it again next time. So I'm going to read now this whole part. This whole part that we have read today. So just follow me, and you will see your understanding is much better than you had at the beginning, than you would have if you didn't have this lesson. So it goes like that. Но я все говорю про свои 11 лет. И, конечно, я был ребенок, не более как ребенок. Многие из этих прекрасных женщин, лаская меня, еще не думали справляться с моими годами. Но странное дело, какое-то непонятное мне самому ощущение уже овладело мною. Что-то шелестило уже по моему сердцу, до сих пор незнакомое и неведомое ему. Но отчего оно подчас горело и билось, будто испуганное, и часто неожиданным румянцем обливалось лицо мое. Порой мне как-то стыдно и даже обидно было за разные детские мои привилегии. Другой раз как будто удивление одолевало меня, и я уходил куда-нибудь, где бы не могли меня видеть, как будто для того, чтобы перевести дух и что-то припомнить, что-то такое, что до сих пор казалось мне я очень хорошо помнил, и про что теперь вдруг позабыл, но без чего, однако ж, мне покуда нельзя показаться и никак нельзя быть. Okay, guys, thank you very much for the lesson. If you need Russian coaching one-on-one, please contact me by email that you will find below this video. I have lots of experience and we will improve your Russian big time. Thank you so much and take care. Bye bye.